এইটো হ'ল লেণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ খেতটো খেতৰ পৰা এইটো ইয়াত পৰা পানী ওলায় ইয়াৰ পৰা ইয়াত টেংকত ছাপ্লাই কৰে এইবিলাক ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান প্লেনিঙৰ স্কুল হস্পিটেল অফিচ আৰু এইবিলাক স্মল হাউচ ভিলেজ দুজন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ কাৰ solar energy station দুজন going car air purification coming Three hours of cellular learning. But recycle will take solar period. You have to invest in it. And nowadays we are suffering from energy crisis. You know this one. Petroleum fuel or the fossil fuels are very limited. আচ্ছা তোমালোকৰ প্ৰজেক্টৰ নাম কি এইটো Wind energy harvesting model. Harvesting model. হেল্প কোনে কৰিলে Nobody is helping us, but same we two are only making. এই প্ৰজেক্টটো ক'ত চালা No, there as their topic is there. From there we need to select one. So I select this. তোমালোকে দুজনে বনাইছা Hi sir. এই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অলপ কোৱা কি কি কাম কৰা This is a wind energy, and this help in village. And this is the solar. And wind energy is connected with solar. And this need always electricity for connected solar. This I make from carton and so many papers there. তোমাৰ নাম কি More naam Amina Khatun. কোন স্কুলত পঢ়া Royal English School. তোমাৰ নাম Khadija Ahmed. কোন স্কুলত পঢ়া Royal English School, Boremeli. ভিলেজ Tukrapara. মহচলা মানে টপিক দিছিল তাৰ পৰা আমি চাইছোঁ তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি কিনে বনাইছোঁ In roadside also there are many plastic. From plastic there are some people are plastic. From plastic there are desert gas are producing. From that people are affecting and also dying also. For that we are saying that plastic waste can be useful as it is when we'll from plastic we'll make that gas cooking gas and that we can use as a cooking gas. Royal English School Government. কোন ক্লাছ Class 8. Important of this model. মডেলটোৰ নাম হ'ল নইজ পলিউশ্যন মনিটৰিং চিষ্টেম ইয়ে নইজ মেজাৰ কৰে ইয়াতে চেঞ্চৰ আছে ইয়াতে নইজৰ ইণ্টেনচিটিটো ইয়াতে যায় আৰু ইয়াতে মেজাৰ হৈ কিনে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট হৈ কিনে এইটো ডেচিবেলত কনভাৰ্ট কৰে চাউণ্ডটো Population will grow. ৰেটটা এইটো জ্বলিছিল কাৰণ তাৰ ফুটো মানে 85ৰ ওপৰত আছিল 90+ আছিল সেইকাৰণে জ্বলিছিল আশিকা আফ্ৰিদি কোন স্কুল ৰয়েল ইংলিছ স্কুল গৰিমাৰী ক্লাছ 8 For water, what are the basic nutrients required? Comprehensively of source from out we can purify it separate in which carbon absorber is placed. I use light graphics etc. Work as we got this tower that produce electricity all over our smart city and we got our parking so in this area there should be no traffic there any vehicle should not stop here and there they should park in one place
and we got in our smart city we are getting our school. There are many valuable teachers, educated persons. They teaches our student, that means this area students, that they are giving more educations that is helpful for futures. They would be a big man in futures. And we made this smart city to show our smart way how we should be in our future generations. And as in now, It is not good for our health and for the environment also. Yeah, thank you, thank you. That means you are willing to say that each and every crop will get the sufficient amount of water through this smart irrigation technique, right? So what do you call it? Can you tell me the name of this smart irrigation technique? Huh? Okay. What is the project? The name of our project is Carbon Sequestration Techniques. What it do? What it does is when a car passes in front of the sensor, right, then the sensor will detect it and the smoke from the car will be absorbed by this sucker. This will go through here and come into the absorber where it will absorb the carbon and convert it into solid form of carbon so that it doesn't pollute our atmosphere. Basically, this is for this is good for atmosphere or what? Yeah, it's good for atmosphere. We can physically apply it in our roads also. This one. Yeah, if the government wants. Okay. So little bit, can you explain in Assamese? Little bit. তাৰমানে গাড়ী কি হয় ইয়াৰ সন্মুখেৰে গ'লে গাড়ী যেটো ধোঁৱা ওলাই আছে পিছৰে পৰা হেতু টানি লৈ ইয়াতে তাৰমানে ৰাখি দিব আৰু ৰাখি দি হেতু সাফা কৰি ইয়াতে কাৰ্বনৰ ফৰ্মত ৰাখি দিব হেতু ৰাখি দিলে তাৰমানে এটমস্ফিয়াৰত হেতু ধোঁৱা ওলাই না যায় আৰু এটমস্ফিয়াৰটো সাফা থাকিব বেসিক্যালি তাৰমানে তোমাৰ প্ৰজেক্টৰ ই হল যে এয়াৰটো পিউৰিফাই কৰিব এয়াৰটো পিউৰিফাই কৰিব ওকে স্কুলৰ নাম ৰয়েল ইংলিছ স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট অৰিজিনেল নাম তোমাৰ নাম মোৰ নাম ফাহান আলী আৰু ইয়াৰ নাম সাদিক আল আছে